সাদাকাল্লাহুল আযীম। ইরশাদ হচ্ছে, মহান আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে বলেন, আল্লাহ তাআলা যাকে প্রজ্ঞা দান করেন তারা বস্তুত প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়, আর একমাত্র প্রজ্ঞাবানরাই উপদেশ গ্রহণ করে। সূরা আল বাকারা আয়াত নম্বর 269। ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ধন্যবাদ মাওলানা রেদাউনুর রহমান। এবার পবিত্র গীতা পাঠ করবেন ডক্টর সঞ্চিতা গুহ। ডক্টর সঞ্চিতা গুহ, সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃতি বিভাগ এবং সহকারী প্রক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ডক্টর সঞ্চিতা গুহ। নমস্কার, শুভ সকাল। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা 4th অধ্যায় জ্ঞানযোগ। নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রামিহ বিদ্যতে তৎস্বয়ং যোগ সংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিম অচিরেনাধিগচ্ছতি। অনুবাদ: ইহ জগতে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছুই নেই। কর্মযোগে যিনি সিদ্ধি লাভ করেছেন তার চিত্তে সেই জ্ঞান সতত নিজেই জেগে ওঠে। শ্রদ্ধাবান, একনিষ্ঠ সাধন তৎপর এবং জিতেন্দ্রীয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে থাকেন। জ্ঞান লাভ করে অচিরেই চিরশান্তি পেয়ে থাকেন। ওম শান্তিহি, ওম শান্তিহি, ওম শান্তিহি। জগতের সকলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। ধন্যবাদ সবাইকে। ডক্টর সঞ্চিতা গুহ, আপনাকে ধন্যবাদ। এবার পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করতে আসছেন তনিমা ম্যাকডালিনা কোরাইয়া। উনি প্রভাষক, ডিপার্টমেন্ট অফ পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শুভ অপরাহ্ন। পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ। ঈশ্বর মঙ্গলময়। প্রভু যীশু তার শিষ্যদের শিক্ষা দিতে লাগলেন এবং বললেন, আত্মায় দিনহীন যারা, ধন্য তারা, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই। শোকার্ত যারা, ধন্য তারা, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে। কোমল প্রাণ যারা, ধন্য তারা, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার। ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, ধন্য তারা, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে। দয়াবান যারা, ধন্য তারা, কারণ তারাই দয়া পাবে। শুদ্ধ হৃদয় যারা, ধন্য তারা, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে। শান্তির সাধক যারা, ধন্য তারা, কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে। ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, ধন্য তারা, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই। এ হলো প্রভুর অষ্টকল্যাণ বাণী। প্রভুর মহিমা হোক, খ্রিস্টের শান্তি সকলের উপর বর্ষিত হোক। আমিন। ধন্যবাদ তনিমা ম্যাকডালিনিয়া কোরাইয়া। এবারে পবিত্র ত্রিপিটক থেকে পাঠ করতে আসবেন ডক্টর নীরু বড়ুয়া, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট অফ পালি অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ডক্টর নীরু বড়ুয়া। নমস্কার, শুভ সকাল। নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য। বুদ্ধাং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি। উত্থানবত সতীমত শুচি কম্মস্য নিঃসম্মকারিণীয় সংয়তস্য চ ধম্মজীবেন অপ্রমত্তস্য যশ বিবর্ধতি। ইয়াথাপি পুষ্পবাসিংহা
কায়রামালা গুণে বহুং এবং যাথেন মচ্ছেন কর্তব্যং কুশলং বহুং ভবতু সব্যমঙ্গলং সব্যে সত্তা সুখিতা ভবন্তু নিব্বাণং পরমং সুখং। অনুবাদ: আমি অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করে বুদ্ধ ধর্ম এবং সঙ্ঘের শরণ নিচ্ছি, যিনি উৎসাহশীল, স্মৃতিশক্তির অধিকারী, সুবিবেচক, সংযতকারী এবং ধর্মের বিধিবিধান মেনে জীবিকা নির্বাহ করেন। তার যশ খ্যাতি ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। পুষ্প দিয়ে যেমন বহু রকমের মালা তৈরি করা যায়, তেমনি মানুষেরও বহু প্রকারের সৎকর্ম সম্পাদন করা কর্তব্য। সকলের মঙ্গল হোক, সকল প্রাণী সুখী হোক, নির্বাণ পরম সুখ। ধন্যবাদ ডক্টর নীরু বড়ুয়া। সম্মানিত সুধীবৃন্দ, আমি গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা কামনা করছি। তোমরা একটু ধৈর্য ধরে চুপ করে বসো, আমাদের অনুষ্ঠানটা সুন্দর করে পরিচালনা করতে সুবিধা হবে। তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সম্মানিত সুধীবৃন্দ, এবার স্বাগত বক্তব্য প্রদানের জন্য বিজেএমই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর এস এম মাহফুজুর রহমানকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। ডক্টর এস এম মাহফুজুর রহমান। আমি শুরুতে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি যেহেতু বক্তব্যটি ইংরেজিতে লিখেছি, সেই জন্য বাংলায় না বলে আমি আপনাদের অনুমতি চাচ্ছি এটা ইংরেজিতে পাঠ করার জন্য। Respected audience, Assalamu alaikum and good morning. On the auspicious occasion of the first convocation of the BGMA University of Fashion and Technology, I heartily welcome our chief guest, Honorable Minister of Education, Dr. Dipumani MP, who is chairing today's meeting. We gratefully recognize that Dr. Mashur Rahman, Honorable Economic Advisor to the Prime Minister, had kindly given his consent to be the convocation speaker. But because of the sudden illness, he couldn't be with us today in this celebration. Thankfully, his speech will be read out by Director General, Sub-Regional Cooperation Cell, Prime Minister's Office, Janab Sarwar Alam, who is already present here. We are expecting that we will be very soon having the members of the Board of Trustees of BUFT, friends, partners of BUFT, my colleagues in the university, and most importantly, the graduates of BUFT who are attending today's ceremony with their parents to receive their degrees of certificates and distinctions. In this convocation ceremony for 2022, 91 graduates of BUFT will be awarded their degrees. I congratulate all graduates and wish them success. University of Fashion and Technology is a very young private sector institution of higher education in Bangladesh. But even in the short period, it became a familiar name as a seat of learning equipped with sound manpower and a commendable teaching learning environment. We have recently upgraded our syllabi by incorporating issues relating to the fourth industrial revolution and outcome-based education. In the view of the above,
we now have three major objectives: to equip students with available skills and knowledge, to produce knowledge, and to apply knowledge, to facilitate development through socio-economic environment transformation, working with various stakeholders such as government, private sector, and development partners. With this focus, we try to put emphasis on supporting teaching and learning with curricula that are continuously updated in the light of the advancements in theory and technology, supporting research to inform teaching and learning experience of students, and applying research through transfer of knowledge and innovation, and also responding to the needs of the RMG and textile sectors, and also the society as a whole. I want to let you know that we are working on formulating a short, medium, and long-term plan for development of the university in institution building, capacity enhancement, and its work in the area of teaching and learning, as well as research and training. At this stage, I want to let you know and also draw your attention to the changes that took place in the economy of Bangladesh in the last 5 decades since our independence in 1971. The size of the economy of the country in 1972 was below taka 50 billion. And in 2021, it became 27,900 billion in taka, which means more than 560 times within a very short span of time in terms of history of a country. This is amazing because if we look back, maybe many of the seniors amongst us remember that in 1973 there had been an international conference in Dhaka which has been attended by many experts of the West, including United States, UK, Germany, and many others, who didn't really believe in the viability of this young country. And Hollis Chenery is a known name in history of economic studies, who actually said that this country is having a per capita income of about around $70, and it will take about 125 years to get to even something around 900 US dollars. Now, please turn back to the figures what we see today. In 1972, our per capita income was something around $70. But in 2021, it rose to $2,824, which is actually unprecedented. And because of that, maybe again another familiar name, you know, Mark Talley, who wrote in an article in Hindustan Times that Bangladesh has risen like a phoenix from the ashes left by Pakistan Army's scorched earth strategy, unquote. There is no denying the fact that most part of economic development of Bangladesh took place in just the last 13 years, during the period of which our leader, Prime Minister Sheikh Hasina, worked very hard for making Bangladesh Sonar Bangla, following the ideals of the father of nations, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. So with this few words, I'll turn back to RMG sector and textile, which has a large contribution to this development. And we are proud that we are working for preparing manpower for this very crucial sector of the economy. In conclusion, I once again greet
all of you, including our dignitaries who are attending this convocation today, and I greet them as well as I welcome them. And I also want to say that the BUFT graduates are the ambassadors of their alma mater, and I hope they will work in the best possible way to make us proud of their performance in job and work in the society. I hope they will uphold the image of BUFT as one of the best institutions in Bangladesh. May Allah bless you all. Joy Bangla, Joy Bangabandhu, Bangladesh চিরজীবী হোক। ধন্যবাদ মাননীয় উপাচার্য, আপনার তথ্যবহুল এবং সুনির্দিষ্ট উপদেশমূলক বক্তব্যের জন্য। প্রিয় গ্রাজুয়েটবৃন্দ, পিছনে থেকে অনেক শব্দ হচ্ছে, আমি আবারও আপনাদেরকে অনুরোধ করব একটু ধৈর্য ধরে বসেন, অনেক মূল্যবান কথা হবে। আপনাদের এই অনুষ্ঠান, আপনাদের জন্য আমাদের এই আয়োজন, আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। এবারে বক্তব্য রাখবেন জার্মান দূতাবাসের representative, head of German Development Cooperation head, Mr. Florian Holland. Dear all, now I would like to take the privilege to welcome Mr. Florian Holland, head of German Development Cooperation, representing His Excellency the Ambassador of the Federal Republic of Germany, to give his valuable speech. Mr. Florian Holland. Dear Minister of Education, Dr. Dipu, dear chairpersons of the Bangladesh University of Fashion and Technology, dear all representatives of support, dear President of BGMEA, dear all other VIPs and including all members of Parliament present here today, and of course, dear graduates. Warm congratulations to all of you. With this first convocation event today, we are here to celebrate your education success. A success which shall be the basis for the future success of a sustainable textile industry in Bangladesh. Quality education is one of the most important sustainable development goals because it shapes the mindset of future generations. The BGMA University of Fashion and Technology clearly contributes to this in all textile areas. We, as Germany and German Development Cooperation, approach that as part of our project Higher Education for Sustainable Textiles, a sustainable textile course was designed, which is now a fixed part of the BUFT curriculum. This is a prime example for future-proof effects of cooperation. Education per se is the future, and you, dear graduates, will form the future of Bangladesh as young talents at work. But how will this future look like? You will have to walk with the Bangladeshi textile sector in its further fair and green transformation in order to keep its strong global market position and be pacemakers in this endeavor. Graduation of Bangladesh to a middle-income country also means that higher standards in the environmental and social sphere are needed to gain preferential market access to the European Union market. Germany is the largest trading partner for Bangladesh, where more than 90% of its imports from Bangladesh is textile. And the European Union education importer of future as you, dear graduate exports. Both Germany and the European Union as a whole
are pulling in one direction when it comes to sustainability and circular economy. The new German Value Chain Act will require the supply chain actors to comply with human rights, education, social and environmental standards. Dear graduates, recyclable textile future priority of Bangladesh Union's young talents based. But how will the future look like? The European Commission works for the Bangladesh sector all textile product range transformation market in order to be durable, strong, repairable market and recyclable, and to a great extent made of recycled fibers. In summary, fast fashion is out of fashion, and it's you who have the knowledge to make Bangladeshi companies fit to meet these requirements in a global market context. In this context, BGMEA University of Fashion and Technology has obviously chosen its name wisely and with foresight. BUFT can create the necessary academia-industry link between technical, circularity and sustainable fashion. We, as German Development Corporation, are supporting on a bilateral level Bangladesh sustainability in the textile and leather sector with various projects implemented by our technical implementation wing GIZ. All these projects contain elements of education and training which contribute to socially and environmentally sound supply chains. And you, dear graduates, you are the heroes. If you apply your knowledge for a future textile industry which is not negatively impacting the environment but protecting it, and also providing decent work and more than living wages to the population of Bangladesh to contribute to the overall success of your country. All the best in this endeavor. Thank you. Thank you, Mr. Florian Holland, Head of German Development Corporation, for your valuable speech. সুধীবৃন্দ, এবারে বিজেএমইএ ইউনিভার্সিটি অফ ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি এর বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন এমপিকে বক্তব্য রাখতে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের মাঝে ইতিমধ্যেই আমাদের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্য জনাব সিদ্দিকুর রহমান স্যার এসেছেন। আমরা সিদ্দিকুর রহমান স্যারকে এবং অন্যান্য যারা আমাদের সম্মানিত সদস্য বৃন্দ অতিথিবৃন্দ এসেছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। জনাব শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন এমপি মহোদয়। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। আজকে এই অনুষ্ঠানের প্রিয় graduates, it's a long pending day. Somehow pandemic, COVID, novel coronavirus and Ukraine war all together. It's a different scenario, but still, I'll thank the management of BUFT, those who have made it possible, especially thanks to the graduates. Congratulations. Today, this program has been
enlightened, and glorious because of the gracious presence of Dr. Dipu Moni MP, Honorable Minister of Education. Let me share with you her excellence and contribution to our economy when she was a responsible for the foreign ministry. She was the honorable foreign minister. You can all remember the collapse of Rana Plaza. I have seen her dynamic leadership, capability of doing the things. She has been run away from Washington, Brussels, Geneva. Fortunately, I was one of the members of her team. And the way she has demonstrated and represented our beloved country, Bangladesh. Twelve European Parliament member has questioned about human rights, about war criminals, and lots of questions. The way she has replied, I'm really proud of her. And she is one of the rare personalities who has, under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, she created our maritime boundary. It is, I should say, under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, she has made it possible. Let me congratulate her. Anyway, very, my honorable minister is contributing today, responsible for education, for the improvement of education. Already she has shown that, the question paper out is a regular phenomenon in Bangladesh. But today is different. Mohibul Islam Chaudhary is supposed to come. Because of this pandemic, I don't know, this RT-PCR test, sometimes false positive and negative create lots of complication and the problem. So, Sarwar Alam, DG representative, our honorable advisor to the Prime Minister, Dr. Mushur Rahman, is supposed to come and he become positive. But next, afternoon maybe he will be negative. We wish his speedy recovery. And Mr. Muzaffar Siddiq, the chairman of Trustee Board, under his dynamic leadership, this university come to this stage. I must congratulate the chairman. Farooq Hassan, the member of the Trustee Board, and he is representing the biggest earner of foreign currency, President BGMEA. Our able and very dynamic professor, Dr. Mahfuzur Rahman. By now, he has shown his leadership, capability to take this university into a next level. We have seen in the pandemic the way that in this digitalized Bangladesh, this government has started its journey in 2008, which was a digitalization, one of the priority. And
he has used the maximum use of this online class. And Bangladesh, this BGMA University has shown leadership and direction to other university. One of the leading university successfully has done the, online classes. Professor Ayub Nabi, Dr. Ayub Nabi, he is our contemporary and he has been working hard for the development of the university when it was an institute. From there, he has taken the lead and working very hard. Treasurer Dr. Abdul Jalil and representative of German ambassador, Professor Mainuddin, the Dean of very veteran academic, Professor Dr. Shirajul Karim, Professor Dr. Abu Bakr Siddiqui, who are, discharging duty as a dean and trying to develop this university. In front of me, other dignitaries, our, Mr. Siddiqur Rahman, now he become a political leader and has he arrived or where is he? Please come into the stage. Please. Come on. Mr. Siddiqur Rahman, he was the ex-president of BGMEA, vice president, he was a vice president of BCCI, and he has contributed a lot for the development of our economy and business as a whole. Our trustee board members, especially Nasiruddin, Shajol, Murad, Khosru Bhai, and Shohid Mama, all are present today. And two sons, very, our chairman's son, those who has been educated from Stanford and other top-class university. Dear students, today is a special day. Some of you already started your career. And some of you are going to start. You have started your life and journey in a complex when the world just little bit comfortable come out from novel coronavirus, then because of the wrong leadership of the world, today we are stuck with uncalled for unnecessary war, which is Russia-Ukraine war. Today, your parents, আমাদের যারা এই সন্তানদের মা বাবারা এসছেন, তাদের দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজনরা আজকের এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এসছেন, তাদের সবাইকে বলছি এই কমপ্লেক্সিটিতে একটা বেশ ভালো পয়সা কিন্তু এই বাচ্চাদের পেছনে খরচ হয়েছে। Our future goal is to reduce the tuition fees in future. হয়তো তোমরা এনজয় করো নাই, আমাদের এখনো কিছু ব্যাংক লোন রয়ে গেছে। We are committed, we are trustee board, committed to improve the education and reduce the burden, financial burden
of the future student of this university. This is our primary goal. আমাদের এই ছাত্ররা শুধু লেখাপড়াই করে না, এখানে প্রায় 13-14টি সাবজেক্ট পড়ানো হয়, এএমটি কেএমটি। এটা শুধু যে ফ্যাশন অ্যান্ড ক্লোদিং রিলেটেড ইউনিভার্সিটি তা নয়। এই ইউনিভার্সিটিতে এমবিএ পড়ানো হয়, ইংলিশ পড়ানো হয়, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হয়, which can help any industry. So it's a diverse university. I believe যে আমাদের ইউনিভার্সিটির যারা গ্র্যাজুয়েটস already they have shown their resilience and leadership into the world market. আমাদের দেশে এবং বাইরে অনেকে এই মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ব্র্যান্ডদের হাইয়েস্ট লেভেল পর্যন্ত পৌঁছেছেন। আমরা গর্বিত। আমরা চাই প্রত্যেকের মধ্যে এই ইনস্টিটিউশন যা শিখিয়েছে তার বাইরে ওয়ার্ল্ড ইজ ইয়ার্স, ইউ ক্যান মেক এ ডিফারেন্স। আজকের যে আমাদের ক্লাইম্যাক্স, কমপ্লিকেশনস, কনফ্লিক্ট, এর মধ্যে থেকে we have to turn this one into opportunity. And inshallah, I believe we'll be able to do so. Because this country has evolved through a liberation war led by our leader, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যার নেতৃত্বে আমরা একটি লাল সবুজের পতাকা পেয়েছি। উনি আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছেন, পতাকা দিয়েছেন, জাতীয় সঙ্গীত দিয়েছেন। ওনার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার যে আধুরা যে জিনিসটি ছিল, সেটি ছিল ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ, অর্থনৈতিকভাবে উন্নত বাংলাদেশ, পৃথিবীর মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর বাংলাদেশ। সেই দায়িত্বটি নিয়েছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা, আজকের প্রধানমন্ত্রী। আমি জানি আজকে আমাদের ইনফ্লেশন, এটি একটি বৈশ্বিক পরিস্থিতি। আমরা আশা করব যে পৃথিবীতে, আমেরিকাতে, ইউকেতে, জার্মানিতে আপনারা ডেমনস্ট্রেশন দেখছেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে মানুষের অনেক অসুবিধা হচ্ছে। ইতিমধ্যে সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বাংলাদেশ কিছু দায়িত্ব নিয়েছে, যে কারণে 1 কোটি পরিবারকে এই সাবসিডাইজ রেটের যে কার্ড, টিসিবি কার্ড দেওয়া হচ্ছে। এবং আমরা যাতে, যারা আমাদের গ্র্যাজুয়েটসরা দলমত নির্বিশেষে আমরা যাতে মানুষের পাশে থেকে মানুষের দুঃখগুলোকে লাঘব করার জন্য চেষ্টা করি। আমি অনুরোধ করব প্রত্যেককে, এবং প্রত্যেকে যাতে আমরা মানুষের পাশে থাকি। আর আমাদের যে প্যারেন্টসরা, এই গ্র্যাজুয়েট তৈরিতে যে শিক্ষকরা আত্মত্যাগ করেছেন, তাদেরকে যাতে আমরা ভুলে না যাই, তাদের প্রতি যাতে কৃতজ্ঞ থাকি। সারা জীবন যাতে আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাদের সেবা করার সৌভাগ্য দেন। আজকে আমাদের এখানে যারা স্পেশালি, আমি ডক্টর দীপুমণির বক্তব্য শোনার জন্য অপেক্ষা করছি। আমি আমার বক্তব্য আর প্রলং করব না। আরেকদিন, আরেকটি দিনে আবার কখনো হয়তো দেখা হবে। I wish you all bright future. I believe এই গ্র্যাজুয়েটরা বাংলাদেশে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তার স্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবে, বাংলাদেশের সম্মানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরো উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাবে।
এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। ধন্যবাদ স্যার, জনাব শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন এমপি স্যারকে সুন্দর বক্তব্য দেওয়ার জন্যে। প্রিয় গ্রাজুয়েটবৃন্দ, আমি আবারও আপনাদেরকে সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি একটু শব্দ না করে চুপচাপ বসতে, কারণ আমরা স্টেজ থেকে আপনাদের শব্দের জন্যে বক্তব্যটা ঠিকমতো শোনা যাচ্ছে না, আপনারাও শুনতে পাচ্ছেন না। একটু আমাদের সহযোগিতা করার জন্যে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি, কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। এবারে বক্তব্য রাখার জন্যে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্য জনাব ফারুক হাসান এবং বিজেএমইর সভাপতি জনাব ফারুক হাসান। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের ফার্স্ট বিউএফটি কনভেনশন কনভোকেশন অফ আমাদের প্রিয় বিজিএমই ইউনিভার্সিটি অফ ফ্যাশন টেকনোলজি চিফ গেস্ট হিসাবে আছে অনারেবল এডুকেশন মিনিস্টার ডক্টর দীপু মনি। আমাদের এখানে আছেন ভাইস চ্যান্সেলর অফ বিউএফটি, চেয়ারম্যান বোর্ড অফ ট্রাস্টি বিউএফটি, আমাদের ট্রাস্টি বোর্ড মেম্বার শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন এমপি, ফর্মার প্রেসিডেন্ট বিজিএমইএ। আমাদের মধ্যে আছেন সিদ্দিকুর রহমান, ফর্মার প্রেসিডেন্ট বিজিএমইএ এবং বোর্ড অফ ট্রাস্টি মেম্বার, এবং আমার আরও কলিগরা এখানে আছেন বোর্ড অফ ট্রাস্টি মেম্বার, এবং এখানে আমাদের যারা ফ্যাকাল্টিজ আছেন, এবং ফাইনালি এবং সবার আগেই যারা আজকে গ্র্যাজুয়েট, সবাইকে আজকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। এবং এই গ্র্যাজুয়েটদেরও আজকে প্যারেন্টসরা আছে, আমরা জানি অন্য হলে ওনারা আছে। আজকে আসলে একটি ঐতিহাসিক দিন। এই দিনে আমাদের গত কয়েক বছরে যারা গ্র্যাজুয়েট হয়েছে তাদেরকে আজকে তারা এই যে কনভোকেশনে তারা এই স্বীকৃতিটা পাচ্ছে। আমাদের মধ্যে আমরা জানি, যেহেতু আমরা এই রেডিমেড গার্মেন্টস আরএমজি এবং আমি প্রেসিডেন্ট হিসাবে বিজিএমই বোর্ডের দায়িত্বে আছি, আমাদের এক্সপোর্ট আমরা কিন্তু $42.61 বিলিয়ন আমাদের চলে গেছে, এবং এর সাথে আরও যারা টেক্সটাইল আইটেম আছে এটা প্রায় 2.55। সো বাংলাদেশের টোটাল এক্সপোর্টের অলমোস্ট 87% কিন্তু এই রেডিমেড গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল থেকে আসছে, এবং আমি মনে করি যে এক্সপোর্ট আমাদের আরও আমরা বাড়াতে পারবো। একটা খুশির খবর হলো যে আমরা যদিও ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড লার্জেস্ট গার্মেন্ট এক্সপোর্টার, কিন্তু ডেনিমে আমরা কিন্তু ওয়ার্ল্ডের নাম্বার 1-এ চলে এসেছি অলরেডি। আমরা ইউরোপেও এসছি, আমেরিকাতেও এসছি, অন্য জায়গায়, এবং আমি আশা করছি খুব শীঘ্রই, খুব তাড়াতাড়ি আমরা ইউরোপে টোটাল গার্মেন্টসের নাম্বার 1-এ ইনশাল্লাহ আমরা চলে যেতে পারবো। আমি আরেকটা খুশির খবর দিতে চাই যে আমরা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমার এখানে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী আছেন, এডুকেশন মিনিস্টার, আমাদের চিটাগং বিজিএমই ইউনিভার্সিটি ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজির আমরা পারমিশন পেয়ে গেছি, এবং ইনশাল্লাহ আগামী 1 জানুয়ারি 2023 থেকে এটা পুরোপুরি ফাংশন শুরু করবে। এটা আপনারা জানেন যে একইভাবে এখানে বিআইএফটি যেটা ছিল, ওখানে চিটাগংয়ে বিআইএফটি, সেটারও আমরা পারমিশন পেয়ে গেছি। আমি এই জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাবো, বিকজ আমাদের আগামীতে আরও আমাদের এই ভ্যালু অ্যাডিশন করার জন্য এবং আমাদের প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশনের জন্য, ইনোভেশনের জন্য আমাদের আসলে আরও আপনাদের মতো দরকার, এবং সেই কারণে এই ইউনিভার্সিটির পারমিশনের জন্য আমার মনে হয় যে আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারবো। আমি আজকে আর সময় নিব না, আজকে আমরা কনভোকেশন স্পিকার এবং আজকে আমাদের চিফ গেস্ট ডক্টর দীপু মনির কথা শুনবো। আমরা
সবসময় জানি উনি সুন্দর কথা বলেন এবং আমাদেরকে অনেক এই যে স্টুডেন্টরা আছে যারা পাস আউট করেছে তাদেরকে একটা দিক নির্দেশনা দিবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় বাংলা, বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ জনাব ফারুক হোসেন স্যারকে। সমবেত সুধীবৃন্দ, প্রিয় গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীবৃন্দ, এবারে আমি বক্তব্য রাখার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব মুজাফফর ইউ সিদ্দিক স্যারকে। জনাব মুজাফফর ইউ সিদ্দিক। Bismillahirrahmanirrahim. Today we are here for the graduation ceremony of our beloved students. It was a bit delayed, but it's better late than never. Anyway, inshallah, we have been successful in doing it. এবং আমরা আজকে 12 থেকে 18 ব্যাচের গ্র্যাজুয়েশন করছি। তোমাদের এই ধৈর্য এবং সুন্দরভাবে এখানে আসার অবস্থান করার জন্য ধন্যবাদ। Honorable Education Minister Dr. Dipu Moni, MP, Chief Guest and Representative of His Excellency President of People's Republic of Bangladesh and Honorable Chancellor of BUFT. Today, convocation speaker Dr. Moshir Rahman unfortunately could not be here because he has got COVID-19. So we have his representative who will be here to read his message to you. And Deputy Minister Mohibul Hassan Chaudhry, MP, also couldn't make it today. Mr. Florian Holland, Head of German Development Corporation, the representative of special guest His Excellency, the Ambassador of Federal Republic of Germany, Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor, Treasurer, Vice Chancellors of different universities, Deans, Registrar, Head of Department, faculty members, officers, distinguished guests, member of media, parents, guardian, graduates, ladies and gentlemen. Today, and all my trustees, my beloved trustees are here. Today I am missing founder trustee Salam Murshidi MP, who could not be here today due to his preoccupation in his constituency. So, thank you for your presence. Today we are gathered here to witness the first convocation ceremony of the graduates of BJP Institute of Fashion and Technology. It is my absolute pleasure to congratulate all the graduating students on the eve of this first convocation 2022 for successful completion of their respective degrees. Being the chairman of the Board of Trustees, it makes me proud to be an integral part of this long-awaited moment. Honorable Chief Guest, it was our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, foresighted and created the University Grant Commission in 1972, right after the country's liberation. As he knew the future will be population growth in Bangladesh and we will need lots more educational institutions than just mere 6 public universities. His legacy and vision, taken over by his capable daughter, our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, who has given tremendous importance to education. While I was the president of BUFT, which we had instituted before, under the National University, I requested S.M. Mannan Kochi, now the Honorable Founder Trustee of BUFT, get recommendation from the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina for transforming BUFT to a full-fledged private university. So she did recommend. Here I would like to recall the contributions of active support given by the founder trustee Salam Murshidi MP, Shohul Islam Mohiddin MP, Tipu Munshi MP and Community for Commerce for their active support.
Even after the recommendations, we would fulfill this criteria required by the UGC for the private university. Like the requirement was, you have to have 3 acres of land, 5 crore taka as a fixed deposit, and some other criteria. We fulfill all the criteria to UGC, and so that no one can raise any question to take that we took advantage of the kindness toward us. So the BGM University of Fashion Technology was born in March 12, 2020. We have now 25 acres of land, a state-of-art campus, a sports complex, where we already organized 2 Bangabandhu Gold Cup football tournaments. One of the tournaments, we became the champions. So that was, I believe, a great achievement for us. So I'm just saying this to make you aware that how the progression has took place to our university. We are constantly trying our best to perform our beloved university BUFT with international touch, having a state-of-art technology and a state-of-art labs. We have got 52 labs of different departments, different subjects in our university, which is a state-of-art. I believe very few universities in Bangladesh have that. Today, I take pride to announce that we are the only few private universities of Bangladesh receive the permanent certification from the government of Bangladesh in recognition of quality education and good governance in accordance with Private University Act 2010. Here at BUFT, we follow strict guidelines for the social responsibility we carry. Every year, we allow waivers of taka 8 to 9 crore, one of the highest among the private universities in Bangladesh, for poor students, children of freedom fighters, free education for the garments, workers, and also the meritorious students here, studies here free. This we do create an equal opportunity for all poor and the affluent. As I say affluent, today sitting among the graduates, a MBA graduate, son of one of our founder member, Siddiqur Rahman. Congratulations to you, Miju, for being the graduates from our university. Would you please stand up and show yourself for a minute, please? Miju kothai? Anyway, we are so proud of you and our founder trustee, Siddiqur Rahman, the father of you. Distinguished guests, BUFT is ahead of others in the building platform. We have 27 signed with MOUs with different recognized, renowned international universities of the world. 3 of the MOUs were witnessed by our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. This has been a huge inspiration on our newly founded university given by her. It is our Prime Minister's inspiration. BUFT at that time signed an MOU with the NIFT India, which was witnessed by the Indian Prime Minister Manmohan Singh when he visited Bangladesh, and witnessed by our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. She has been a lover of education. She really gives inspiration. The MOU has been signed, which has been still invalid, and with the NIFT, and brought significant development of our beloved university. Then in 2015, the Chinese Vice Premier visited Bangladesh. There were few cooperation agreements signed by the 2 countries, and 2 was in the field of education. One was University of Dhaka, and the other was BUFT. We are given the opportunity by the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina to again sign the MOU witnessed by our Honorable PM and the Chinese Premier. History was made that day for BUFT. Today I must convey my utmost heart-wrenching, sincere thanks to our Honorable Prime Minister for her wisdom and thought, as by signing that agreement, we could send hundreds of students to China for higher education in textiles, higher education with full scholarship, tuition and accommodations. In some cases, the transportation was paid by the Chinese universities.
so much supportive to us. So I take this pride that BUFT has turned itself into one of the best textile universities of Bangladesh. We have worked hard for bringing fruit to our beloved nation. We are producing a lot of textile graduates today than any other of its university in Bangladesh. Here I express my gratitude again to Dr. Ayub Nabi Khan, who is a textile expert and authority, I believe, in this textile field, and his constant support for the textile department and BUFT. Thank you, Dr. Ayub Nabi Khan. Thank you. Honorable Chief Guest, special guest. In 2016, we are given the opportunity to accompany her on official visit to Netherlands. I, along with our Honorable Trustee, Tipu Munshi MP, Minister for Commerce, Shoiful Islam Mohiddin MP, Siddiqur Rahman, ex-President BGMEA, S.M. Mannan Kochi, Senior Vice President BGMEA. S.M. Mannan Kochi, a dedicated soul in politics as well as in garment sector, serving BGMA since 1998. He is always at the forefront of issues of garment sector, whether it is unrest or disaster. All accompanied our Honorable Prime Minister to Netherlands, and there we signed 3 MOUs with Saxion universities, 3rd MOU with Saxion Netherlands, witnessed by the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina and the Honorable President of Netherlands, Mark Rutte. Apart from the above 3 MOUs, we are other successful MOUs with different universities of Germany, New Zealand, Australia, Hong Kong, UK, Sweden, and Norway. With the current 6,500 students and growing, I believe we reach about 8,000 in the next 2 years. Opening new department will attract more students when we have to go, maybe go for a new construction of a new campus or a building. My fellow trustees, for the last 14 years, I am your chairman. You put enormous trust on me as your chairman for preparing the flawless trust deed for behalf of the first 9 founder trustee of our beloved university, procurement of land, design and construction of our state-of-art campus, ultimately running the university with board's guidance. This is an enormous prestige and honor bestowed upon me. For your tremendous faith and trust for me, I thank you all. In return, I have worked very hard these years and very diligently, having given all that I have for the development of BUFT. I consider my role as the chairman of BUFT as essentially 2 types. One hand, gain institutional broad support for strategic vision that is forward-looking, yet realistic. What I consider to be my other primary role is to provide support for good governance, to maintain institutional environment and culture that enable each and every academic and administrative staff member to work to his and her capacity in a place in both professionally and collectively rewarding. I have tried and led a well-disciplined university for which I am so proud of. Distinguished guests, the advancement of a university depends on their academic curriculum, faculty member, physical infrastructure, technological infrastructures, and strong curricular activities. I would like to emphasize that this success of BUFT credits needs to be given where it is due, because our ability to maximize collective potential has become increasingly important. To achieve our mission, we have to put emphasis to quality of education. We have 160 full-time and 46 adjunct faculty members for 6,000 students. It is important to note that the key players in any universities are undoubtedly the faculty members, and this is also true in case of BUFT. To impart quality education, strict systematic steps have been followed in recruiting teachers. BUFT is given importance in carrying out research activities by teachers and students. To encourage the researchers, we have fund 1 crore taka as a research fund allocated for doing the research. BUFT is also research partner with National International Organization of EU, Netherlands, UK, UNDP, and Denmark, and many more. I especially thank the Honorable President of the People's Republic of Bangladesh, Mohammad Abdul Halim, the Honorable Prime Minister, Janonetri Sheikh Hasina,
the Honorable Minister for Education, Dr. Dipumoni, Honorable Chairman of UGC, for taking the right initiative that will help ensure quality higher education of RMG, textile, and fashions in Bangladesh for years to come. Dear graduates, we have given you much as capability has allowed. Now it is your turn to show the world that you indeed what the certificates you will soon hold. Finally, I would like to again facilitate all the graduates, students, and their parents for their hard work and achievement. I would like to thank you, the honorable guests, distinguished faculty members, and colleagues for joining us in celebrating this first convocation of BGM University of Fashion and Technology. Many thanks to the members of the organizing committee and other committees for their hard work and effort making Gala events a grand success. Thank you. Allah Hafiz. Joy Bangla. Joy Bangabandhu. Thank you. Thank you very much. ধন্যবাদ সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় আপনার অনুপ্রেরণামূলক এবং বিস্তারিত তথ্যবহুল বক্তব্যের জন্য। প্রিয় গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীবৃন্দ, শিক্ষক মণ্ডলী, সম্মানিত সুধীবৃন্দ, এবারে সমাবর্তন বক্তৃতা। আজকের অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর মশিউর রহমান স্যারের, কিন্তু স্যার অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে উনি আসতে পারেন নাই। ওনার লিখিত বক্তব্য পাঠ করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাউথ রিজিওনাল কোঅপারেশন সেলের ডিরেক্টর জেনারেল এবং অতিরিক্ত সচিব সারওয়ার আলম সাহেব। কিন্তু উনি বক্তব্য দেওয়ার আগে প্রথা অনুসারে, সমাবর্তন বক্তৃতার প্রথা অনুসারে আমি আপনাদের অনুমতি নিয়ে একটু সাইটেশন, জনাব মশিউর রহমানের বিষয়ে একটি সাইটেশন পড়ে শোনাতে চাই। Mashir Rahman PhD is the Economic Affairs Advisor with the status of the Cabinet Minister to the Prime Minister Office of the People's Republic of Bangladesh. We are pleased to have him as the convocation speaker in the first convocation of BJME University of Fashion and Technology. Please allow me to read out the citation recognizing him as the convocation speaker. Dr. Mashir Rahman completed his PhD from John F. Kennedy School of Government of Harvard University in 1980. He obtained his Masters of Public Administration and Masters of Arts in Law and Diplomacy from John F. Kennedy School of Government of Harvard University. Dr. Rahman has been appointed the Economic Affairs Advisor to the Prime Minister of the Government of People's Republic of Bangladesh in 2009 with the special responsibility for regional economic cooperation. He started his career with civil service in 1965, where he worked in various positions in the government, including Secretary, Economic Relations Divisions, Minister of Finance, Secretary, Minister of Water Resources, Secretary, Minister of Railway and Director General of Bangladesh Railway, Secretary of Statistics Division and Director General of Bangladesh Bureau of Statistics, Secretary, Internal Resources Division and Chairman, National Board of Revenue, and the Private Secretary in Prime Minister Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of the nation. Dr. Rahman has also represented the government of Bangladesh as acting governor of multilateral institutions such as the World Bank, Asian Development Bank, and Islamic Development Bank. He was elected as director of the Board of Islamic Cooperation for Private Sector Development, ICD, and the governor of the International Fund for Agriculture Development, IFAD, and the chairman of its evaluation committee in mid-1980s. He was also vice chair of Islamic Development Bank, IDB, and chaired business sessions at the annual meeting in Algiers in 2001. Dr. Rahman has elected a member of Awami League's Advisory Council and also acted as the second co-convener of Parliamentary Election Committee in 2008, 2014, and 2018. Dr. Rahman published several articles and books at home and abroad, including Integrated Rural Development, monograph co-authored with John D. Montgomery, professor at Harvard University, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, Massachusetts, USA, 1980. Political Economy of Income Distribution in Sri Lanka, Dhaka,
It was published the Dhaka Press by the University Press Limited 1987. Structural Adjustment and Social Protection of Workers, ILO, RTEP, published in 1994. Structural Adjustment Employment of Workers, UPL, published in Dhaka in 1994 also. Democracy in Crisis, UPL, it was published in Dhaka as well in 2008. Constitution, Democracy and Development, the Daily Star, January 21, 2014. National Social Protection Strategy, Critique and Appreciation, Financial Expressions, February 20 and 23. It was published in 2014. And finally, Constitutional Democracy, Dhaka, published by Maula Brothers, 2014. Now, আমি মিস্টার সারার আলম ডাইরেক্টর জেনারেল সাহেবকে আমাদের কনভোকেশন স্পিকারের ভাষণ পাঠ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। সারার আলম। Honorable Chief Guest, Dr. Dipu Moni MP, Honorable Minister of Education, Government of People's Republic of Bangladesh, respected Vice Chancellor, respected Chairman of the Board of Trustees, respected member of the Board of Trustees, distinguished guests, dignitaries, Excellencies, ladies and gentlemen, and today's graduate, Assalamu alaikum and good afternoon. Let me have the honor to read out speech at convocation of BGME, University of Fashion and Technology, 14th day of September 2022, written by Dr. Moshur Rahman, Economic Affairs Advisor to the Honorable Prime Minister of Bangladesh. Let me begin by conveying the highest regards for His Highness the President and Chancellor of the University. I take this opportunity to pay respect also to Honorable Minister for Education. Let me congratulate new graduates. They will make significant contribution to the development of the country. Business has to make room for their professionalism. I am grateful to the university for inviting me as the convocation speaker. It is a great honor for a person who doesn't have academic credentials. The conventional theory assumes that growth follows automatically from conducive materials and institutional conditions. Joseph Schumpeter felt that human action by design is crucial for realization of the potential. Human agents who take those actions are entrepreneurs. Entrepreneurs are distinguished by creative response to material and institutional conditions. They introduce new technologies, new products, find new markets and new sources of materials, adopt new organizational forms and management methods. The innovation effected by them make obsolete the old ways of business and have an irreversible impact on economy and society. Entrepreneurship can function in diverse organizational structure. For example, ownership, partnership, large corporation, companies. Leadership is crucial for innovation in any organizational form, particularly in large companies. In Schumpeter's view, entrepreneurs are not Marxist class in the capitalist class in the Marxian sense. They are recruited from any strata of the society and are as likely to succeed as fail back into the class from which they had arisen. Creative credit makes investment independent of ownership of capital resources. A successful entrepreneur becomes a capitalist, keen on protecting a decaying sector and averse to change, rent seekers. Resistance to change and rent seeking impede evolution and growth. Innovation creates and sustains capitalism, which secures higher standard of living for all members of the society. Quote, capitalism doesn't produce an additional pair of shocks for the royalty, but a pair for every seamstress, unquote. In this view, capitalism coheres with just society, albeit in a narrow and utilitarian sense. The 20th century witnessed a strong growth of capitalism,
facilitated by radical changes in management practices and organizational structure despite a tendency toward bureaucratization. As used by Max Weber, bureaucracy implies a system of governance grounded in legal, rational rules, which is the foundation of fiduciary institutions and accountability. Overload of procedural rules moves bureaucracy away from the norms. The managerial revolution introduced professionals into business management. Trained managers are at top, were responsible for planning, allocation of resources, product and market development, coordinations and supervision. The owner ratified the operational and planning decisions of the manager. Management by hundreds of shareholders is not practical. The large companies which dominated the market benefited from scale and scope, that is, production of large quantities and wide variety of goods and large markets and diverse consumer taste with increasing returns and at a falling cost. Internal adjustments or transfer of resources reduced overhead and production costs as well as transaction costs. The reduced cost benefited the consumer and generated surplus for investment, including research and development, which is necessary for success in a competitive market. The corporation shifted from shrinking markets to those that showed potential for growth and from the source of supply that developed bottlenecks to those which are more convenient. Static comparative advantage was replaced by dynamic competitive advantage, and it was recognized that competitiveness could be acquired. The sustained expansion of output led to endogenous growth model and incorporates knowledge. Knowledge is characterized by increasing returns and has multiplier effect. Endogenous growth model predicates returns to scale and thereby overcomes the diminishing returns imposed by neoclassical exogenous growth model. The new trade theory uses scopes and scales and dynamic competitive advantage to explain international trade. Dynamic competitive advantage allows acquisition of new competencies and enable innovation and technology and product as well as access to new market and sourcing. The multinational shift to new sources of supply and new markets to its advantage and to the disadvantage of developing countries. Export of the developing countries is tied to one product or a narrow set of goods using invariant technology and input, especially abundant labor. New technology and diversification of product and market require investment and entail risks that the exporter may not afford. Knowledge grows in a learning society. In a learning society, the adult population has basic education and training that can be employed for efficient production in a flexible manner. There exists institutional access for all children to high-quality basic education. Knowledge is valued for its contribution to economic and moral development of society. In the industrialized economies, public school system opened access to secondary education for the young citizen who constitute the skilled labor force. Institutions at tertiary level were set up for liberal and technical education. Industrial development in the 20th century was based on labor augmenting technology that enhanced labor productivity, generates employment, increases output, and creates mass consumer market. Unemployment benefit mitigates the harshness of job loss and helps create a flexible labor market. Mass production and mass flourishing was the motto of industrial growth. The current technological development tend to substitute machines for labor and create labor redundancy. Robotics threatened unskilled and semi-skilled jobs, but not the job that require reflective knowledge or sophisticated skills. Artificial intelligence changes that perspective. It can take away a large segment of job that require sophisticated skill, for example, medical diagnosis, nursing care, writing routine report, and pressurized doctoral dissertations. Economists are pessimistic or at least uncertain about the impact of artificial intelligence. Jeffrey Sachs and co-authors warned, quote, AI threatened not only reduction of job, wage, and savings of current generation, but also impoverished future generation as a consequence. References NBER Working Paper 2015. The other recognized
that artificial intelligence-enabled automation is inevitable. The fourth industrial revolution will have enormous capacity of production but will not generate enough employment, which create income and affects its distribution and the structure of effective demand. Income will tend to concentrate among those who will own the technology and finance the automation. Economists and tech enthusiasts suggest alike expanded income and transfer program, which will be financed by income and wealth tax at higher rates and labor displacement levy. In addition, the suggestion hit gridlocks, both political and economic. Martin Ford, a Silicon Valley entrepreneur, suggested that the developed country deficit finance income transfer to the developing country. It is sham. An assessment of the performance of trade and industry and the direction of policy may be derived from the growth experience and the related theoretical paradigms. Trade and industry have done well in the largely protected domestic market as well as in the competitive export market, taking advantage of abundant labor coupled with fiscal incentives and access to targeted low-cost credit. The business model stressed high volume and large profit together with expansion while neglecting development of capability of innovation and investment in the medium or long term. The model confronts challenges as the country enters new trade regime with reduced protection in the domestic market and qualified state support in export market. Industry has to raise productivity to meet the challenge, to which end investment in capital, deepening and skill development of workers and management are necessary. The government may expand and upgrade basic education and basic training along with flexible programs for lifelong education and training so as to avoid obsolescence. Basic knowledge and skill are analogous to general purpose technology and is applied across sectors and enhance productivity and flexibility. The government may continue to provide technical and liberal education at tertiary level necessary for knowledge-based economy. The private sector may take on a large role in providing technical educations at graduate or postgraduate level, which can link better with market demand. Private benefit of higher education is larger than social benefit. Financial and fiscal incentive should be aligned with performance in terms of productivity and the resultant output growth criteria subject to verification. The criteria should be carefully defined in terms of feasible goals of industrial and commercial policies. Incentive is a reward for performance, not forbearance for flaw choice. Taxation may need a deep review and restructuring so that revenue yield increases optimally to finance public investment, incentives to entrepreneurs, and most importantly, universal income insurance, the scope of which will broaden over time. Functional approach to money and finance is useful within limit and targeted delivery, beyond which the policy tools lose efficacy. The modern monetary theory remains prior to mainstream economics despite its populist or sectarian appeal. Fiduciary accountability should improve through improved entrepreneurial behavior and regulatory enforcement rooted in reason for rules. This script for which need to be written carefully depending on the depth and breadth of deviation. A crash reform program doesn't work. The graduate of BUFT receives trainings in management and technical skills. Business has to create a space for them. I'm sure they will play a crucial role in the transformation of the economy. I wish them well and success. Thank you. Joy Bangla. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জনাব সারওয়ার আলম, ডিজি, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়। সুধীবৃন্দ, প্রিয় গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থী, এবারের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ ডিগ্রি প্রদানের পালা। আমি সম্মানিত ডিন মহোদয়গণকে পর্যায়ক্রমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সামনে তাদের নিজ নিজ অনুষদের স্নাতক ছাত্রছাত্রীদের উপস্থাপন করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। মাননীয় মন্ত্রী একবারে সকল ছাত্রছাত্রীদেরকে ডিগ্রি প্রদান করবেন, সুতরাং মাননীয় ডিন মহোদয়গণ
তোমাদেরকে উপস্থাপন করার পর তোমরা একটু কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকবে, মাননীয় মন্ত্রী একবারে তোমাদের ডিগ্রি প্রদান করার ঘোষণা দেবেন। প্রথমেই উপস্থাপন করবেন ডিন ফ্যাকাল্টি অফ অ্যাপারেল স্টাডিজ ও ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্সেস অনুষদের ডিন মহোদয়কে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি ফ্যাকাল্টি অফ অ্যাপারেল স্টাডিজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, ফ্যাকাল্টি অফ অ্যাপারেল স্টাডিজের অধীনে ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড টেকনোলজি এবং ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাপারেল মার্চেন্ডাইজিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের ফল 2012 থেকে স্প্রিং 2018 এই সময়কালে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্বমোট 1911 জন শিক্ষার্থীদেরকে ডিগ্রি প্রদানের জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের সামনে উপস্থাপন করছি। এই অনুষদের অন্তর্ভুক্ত সকল শিক্ষার্থীদেরকে তাদের স্ব আসন থেকে উঠে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানাচ্ছি। এই পর্যায়ে আমি এই অনুষদের সকল শিক্ষার্থীদেরকে আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি এমপি কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে ডিগ্রি প্রদান অবধি দাঁড়িয়ে থাকার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ডক্টর আব্দুল জলিল ডিন মহোদয়কে। এবারে ফ্যাকাল্টি অফ বিজনেস স্টাডিজ ও ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের ডিন আমাদের ডিস্টিংগুইশ প্রফেসর ডক্টর মঈনুদ্দিন স্যারকে তার শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি। মঈনুদ্দিন স্যার, ডিস্টিংগুইশ প্রফেসর জনাব মঈনুদ্দিন স্যার। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এটা ওয়ার্ক করতেছে না? আমি ফ্যাকাল্টি অফ বিজনেস স্টাডিজ এবং ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিস্টিংগুইশ প্রফেসর মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন খান, ফ্যাকাল্টি অফ বিজনেস স্টাডিজ অ্যান্ড ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস এর অধীনে থাকা ডিপার্টমেন্ট অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ এর ফল 2012 থেকে স্প্রিং 2018 এই সময়কালে স্নাতক ও MBA পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্বমোট 1110 জন শিক্ষার্থীদেরকে ডিগ্রি প্রদানের জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের সামনে উপস্থাপন করছি। এই অনুষদের অন্তর্ভুক্ত সকল শিক্ষার্থীদেরকে তাদের স্ব স্থান থেকে উঠে দাঁড়ানোর অনুরোধ করছি। এই পর্যায়ে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি এমপি মহোদয়কে এই অনুষদের সকল স্নাতক ও MBA পরীক্ষার্থীদেরকে ডিগ্রি প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ করিতেছি। ছাত্ররা দয়া করে একটু দাঁড়িয়ে থাকবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একবারে সকলকে ডিগ্রি প্রদান করবেন। ধন্যবাদ স্যার, আপনাকে স্যার ধন্যবাদ। এবারে ডিন ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাডিজ অ্যান্ড ফ্যাকাল্টি অফ ফ্যাশন স্টাডিজ প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম সাহেব স্যারকে অনুরোধ করছি আপনার অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন করার জন্য। আমি ফ্যাকাল্টি অফ ফ্যাশন স্টাডিজ এবং ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাডিজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিন প্রফেসর ডক্টর সিরাজুল করিম চৌধুরী ফ্যাকাল্টি অফ ফ্যাশন স্টাডিজ এবং ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাডিজের অধীনে ডিপার্টমেন্ট অফ ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি, ডিপার্টমেন্ট অফ
ফ্যাশন স্টাডিজ এবং ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফল 2012 থেকে স্প্রিং 2018 এই সময়কালে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্বমোট 760 জন শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি প্রদানের জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের সামনে উপস্থাপন করছি। এই অনুষদদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত সকল শিক্ষার্থীদেরকে তাদের স্ব স্ব আসন থেকে উঠে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এ পর্যায়ে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি এমপি মহোদয়কে এই অনুষদের সকল স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ ডিন মহোদয়। মাননীয় মন্ত্রী একবারে ডিগ্রি প্রদান ঘোষণা দেবেন। এবারে আমি ডিন ফ্যাকাল্টি অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেসর আবু বকর সিদ্দিককে তার অনুষদের শিক্ষার্থীদের মাননীয় মন্ত্রীর নিকট সামনে উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি। প্রফেসর আবু বকর সিদ্দিক। থ্যাংক ইউ। আমি ফ্যাকাল্টি অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিন প্রফেসর ডক্টর আবু বকর সিদ্দিক, ফ্যাকাল্টি অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধীনে ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এবং ডিপার্টমেন্ট অফ নিটওয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড টেকনোলজির ফল 2012 থেকে স্প্রিং 2018 এই সময়কালে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্বমোট 1900 জন শিক্ষার্থীদেরকে ডিগ্রি প্রদানের জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের সামনে উপস্থাপন করছি। এই অনুষদের অন্তর্ভুক্ত সকল শিক্ষার্থীদেরকে তাদের স্ব স্ব আসন থেকে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এই পর্যায়ে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি এমপি মহোদয়কে সকল অনুষদের সকল স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদেরকে ডিগ্রি প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ প্রফেসর আবু বকর সিদ্দিক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অফ ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজির চ্যান্সেলর জনাব আব্দুল হামিদ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি এমপি ফল 2012 থেকে স্প্রিং 2018 পর্যন্ত সময়কালে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাপারেল মার্চেন্ডাইজিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এই দুই ডিপার্টমেন্টের সর্বমোট 1911 জন শিক্ষার্থী, স্নাতক এবং এমবিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ডিপার্টমেন্ট অফ বিজনেস স্টাডিজ অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশের মোট 1110 জন শিক্ষার্থী, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ডিপার্টমেন্ট অফ ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজি, ডিপার্টমেন্ট অফ ফ্যাশন স্টাডিজ এবং ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মোট 760 জন শিক্ষার্থী এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এবং ডিপার্টমেন্ট অফ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড টেকনোলজির 1900 জন শিক্ষার্থী সহ সর্বমোট 5681 জন শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি প্রদান করলাম। একই সাথে আপনাদেরকে দক্ষতা, আচার আচরণ ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য দ্বারা এ ডিগ্রির যথার্থতা প্রমাণের
দায়িত্ব অর্পণ করলাম। আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। ছাত্রছাত্রীরা তোমরা এখন তোমাদের টাসেল বাম থেকে ডান দিকে ঘোরাতে পারো এবং নিজ নিজ আসন গ্রহণ করতে পারো। অভিনন্দন সকলকে, তোমাদের সবাইকে কংগ্রাচুলেশনস। তোমরা এখন গ্রাজুয়েটস। কংগ্রাচুলেশনস টু অল। সুধীবৃন্দ, এবার স্বর্ণপদক প্রদানের পালা। বিজেএমই ইউনিভার্সিটি অফ ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজির 60টি অনুষদের 53 জন শিক্ষার্থী থেকে 3টি ক্যাটাগরিতে পদক প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে স্নাতক পর্যায়ে 16টি চ্যান্সেলার্স অ্যাওয়ার্ড, 17টি চেয়ারম্যানস অ্যাওয়ার্ড এবং 12টি ভাইস চ্যান্সেলার্স অ্যাওয়ার্ড, এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে 2টি চ্যান্সেলার্স অ্যাওয়ার্ড, 2টি চেয়ারম্যানস অ্যাওয়ার্ড এবং 4টি ভাইস চ্যান্সেলার্স অ্যাওয়ার্ড রয়েছে। পদকপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণার সাথে সাথে তারা নিজ নিজ আসন থেকে উঠে দাঁড়াবেন এবং পরবর্তীতে স্ব ডিনের কাছ থেকে তারা পদক গ্রহণ করবেন। আমি নাম পড়ার সাথে সাথে মাননীয় মন্ত্রীর সামনে আপনারা উঠে দাঁড়াবেন এবং পরিচয় দিবেন। পদকটি পরে প্রদান করা হবে, কারণ তাতে আমাদের সময় কিছুটা কম লাগবে। আমি পদক পড়ছি। ব্যাচ 1-2-2 এএমটি ডিপার্টমেন্ট মোহাম্মদ জুয়েল রানা। ব্যাচ 1-3-1 শারমিন জান্নাত, বিবিএ। ব্যাচ 1-3-2 এফডিটি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বি। ব্যাচ 1-4-1 টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং লুৎফুর নাহার দোলন। ব্যাচ 1-4-2 সাদমান কুমার মহির, এএমটি ডিপার্টমেন্ট। ব্যাচ 151 এএমটি পার্থ কুমার দে। ব্যাচ 151 এএমটি তারেক আজিজ। আমি যে নামগুলো পড়ছি সেগুলো চ্যান্সেলার্স অ্যাওয়ার্ড, মহামান্য রাষ্ট্রপতির নামের যে অ্যাওয়ার্ডটি আছে সেগুলি। ব্যাচ 152 আবদুল্লাহ আল মামুন এএমটি। ব্যাচ 152 শুভ্র বণিক নিতু। ব্যাচ 152 কেএমটির জাহিদুল ইসলাম। ব্যাচ 161 সোহেল খান কেএমটি। ব্যাচ 162 মোহাম্মদ রেজাউনুর রহমান এএমটি। ব্যাচ 171 মোহাম্মদ জাকির হুসেন আবির এএমটি। ব্যাচ 171 এফডিটি সুদীপ্তা চৌধুরী। ব্যাচ 172 বিবিএ তৌফিক আহমেদ। ব্যাচ 181 এএসএম কিবরিয়া টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং। স্নাতক পর্যায়ের এই 16 জন। এবার মাস্টার্স প্রোগ্রামের আমি 2 জনের নাম বলছি। সুমাইয়া সুলতানা ব্যাচ 152 এমএফডি ডিপার্টমেন্টের। 162 ব্যাচের এমএফডির আফরোজা আক্তার। এই 2 জন স্নাতকোত্তর পর্যায়ের। আমি এবার চেয়ারম্যানস অ্যাওয়ার্ড, বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যানস অ্যাওয়ার্ডের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত 17 জন স্নাতক এবং 2 জন স্নাতকোত্তরের নাম পড়ছি। খন্দকার, আমার ধারণা তোমরা পাশাপাশি সব বসে আছো, এই জন্য শুধু নাম বলছি। টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের 122 খন্দকার তাহমিদুল হাসান। ব্যাচ 131 ইএম সাবেরিন ভুইয়া টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং। 131 টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের রাশেদ উল্লাহ। টেক্সটাইল এএমটির 132 ফাতেমা জাহান। 132 এএমটি ডিপার্টমেন্টের এমডি মাহেদি হাসান রনি। 132 এমডি শাহাবুল ইসলাম টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং। 141 টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এমডি সাইফুল ইসলাম। 142 কেএমটির এমডি হুনাইন রফিক। 151 টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং আব্দুল বাতেন চৌধুরী। 152 এএমটি ডিপার্টমেন্টে অমিত সাহা। 152 কেএমটির রিচিক বিশ্বাস। 161 টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং আফরোজা হোসেন আকা। 161 টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট কথিকা মুনতানা। 171 এএমটি ডিপার্টমেন্টের মাহমুদুল হাসান। 172 মাউডিন সরকার ইলা বিবিএ। 181 তানজিনা সুলতানা রিজভি এফডিটির। 181 এফডিটির নাইমা বিনতে ফশিউদ্দিন। স্নাতক
পর্যায়ে গেল। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে MBA AM ডিপার্টমেন্টের শাহানুর আলম 152, 172 ব্যাচের MBA AM জাবালুন নাহার মোয়াজ। আমি এবার ভাইস চ্যান্সেলার্স অ্যাওয়ার্ড 13 জন স্নাতক এতে পেয়েছে আর 3 জন স্নাতকোত্তরে পেয়েছে। আমি নাম পড়ছি। 122 ব্যাচ KMTর মাইনুল করিম সুমন, 131 টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং নিজামুদ্দিন, 132 FDTর নুসরাত নাসির বিদিতা, 141 MD সাইদুর রহমান, 141 FDTর নাইমা নাসরিন, 142 নাহিদা আক্তার নিতু KMTর, 151 FDTর MD পারভেজ, 161 টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং হাসান সায়েদ অনিক, 171 BBAর মশিউর রহমান, 171 FDTর MD আরাফাত আলী খান, 172 টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট তরিকুল ইসলাম শাওন, 181 AMM ডিপার্টমেন্টের সাজ্জাদ মাহমুদ, 162 AMFDর সাদিয়া রাব্বি। এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে 3 জন, 151 এর আমিনুল ইসলাম, 162 তানভীর আহমেদ MBAর AM ডিপার্টমেন্ট, 191 MTE ফাহমিদা করিম। আমি সকলে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের অতিথিবৃন্দকে শ্রদ্ধা জানাও। আমরা তোমাদেরকে কংগ্রাচুলেট করি। তোমাদের সনদগুলো আমরা পরে ডিস্ট্রিবিউট করব। কংগ্রাচুলেশনস টু ইউ অল। প্রিয় গ্রাজুয়েট বৃন্দ, শিক্ষক মণ্ডলী, সম্মানিত সুধীবৃন্দ, এবারে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, এবারে যার বক্তব্য শোনার জন্য আমরা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করছি। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আজকের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি MP মহোদয়কে। ডাক্তার দীপুমণি MP। মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর, মাননীয় প্রো ভাইস চ্যান্সেলর, ট্রেজারার, বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ এর চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ, আমার প্রিয় স্নাতকবৃন্দ, সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ, প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। BGMEA ইউনিভার্সিটি অফ ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজির প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় আর কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করি 75-এর 15ই আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটে নিহত বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সহ মুজিব পরিবারের সকল শহীদ সদস্যকে। 3রা নভেম্বর 1975 কারা অভ্যন্তরে নৃশংসভাবে নিহত শহীদ জাতীয় 4 নেতাকে। 71-এর 30 লক্ষ শহীদকে। মুক্তিযুদ্ধের সেই 9 মাসে লক্ষ লক্ষ ধর্ষিতা নির্যাতিতা নারীকে এবং আমাদের ভাষার আন্দোলন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সকল অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের সকলকে আমি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করার এই অনুষ্ঠান প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জীবনে এক অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত। এটি একাডেমিক এবং সামাজিক প্রস্তুতির দীর্ঘ যাত্রার পর আসে। এই অনুষ্ঠান আপনাদেরকে বলে দেয় যে আপনারা এখন জীবনের উদ্দেশ্যে যে যাত্রা, যে জীবনের উদ্দেশ্য অর্জন করবার জন্য যে যাত্রা, সেটা শুরু করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন। প্রিয় সুধী, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে
সরকার যোগ্য, আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, সুস্থ ও সবল একটি জাতি গঠনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা জ্ঞান বিজ্ঞানে অগ্রগামী, চিন্তা চেতনায় প্রগতিশীল, সততা, মানবিকতা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, শরীর মনে সুস্থ ও কর্মে উদ্যমী প্রজন্ম গড়ে তুলতে চাই। এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের অক্লান্ত প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। আধুনিক বিশ্বের শ্রমবাজারের প্রতিযোগিতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি এবং তার সানুগ্রহ নির্দেশনায় বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে, যা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুনির্দিষ্টভাবে শিক্ষা খাতের সমৃদ্ধির জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন। বঙ্গবন্ধুই প্রথম বলেছিলেন, সেই 1970-এর নির্বাচনের ঠিক আগে তার বেতার এবং টেলিভিশনে দেয়া ভাষণে বলেছিলেন, শিক্ষায় বিনিয়োগ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। এবং তিনি বলেছিলেন, শিক্ষায় জিডিপির অন্ততপক্ষে 4 ভাগ বিনিয়োগ করতে হবে। সেই সময়ে বিশ্বের আর কোথাও তেমনভাবে কিন্তু এই জিডিপির কত ভাগ বিনিয়োগ হবে শিক্ষায়, এরকম কথা আমরা শুনিনি। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি যখন এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটিকে গড়ে তুলছেন, যখন কোনো পয়সা নেই, যখন কোনো বিদেশি মুদ্রা নেই, কিছুই নেই, সেই সময়ে তিনি দেশ গড়ার কাজে প্রথমেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন শিক্ষাকে। এবং আমরা যদি তার হাতে প্রণীত 72-এর সংবিধান দেখি, আমরা যদি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দেখি, প্রথম বাজেট দেখি, আমরা যদি সেই সময়কার আমাদের যত দলিল আছে তা যদি দেখি, আমরা দেখব বঙ্গবন্ধু কি করে সেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটি গড়ে তুলবার কাজে সেই সময়ে শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে কি সব অসামান্য সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রথম যে শিক্ষা কমিশনটি তৈরি করেছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ ডক্টর কুদরতি খুদার নেতৃত্বে, সেই শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট সেটি বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করবার পর পরবর্তী সরকারগুলো সেই শিক্ষা নীতির আর কোনো সেই শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট আর বাস্তবায়ন করেনি, কারণ তাদের কাছে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মতোই শিক্ষা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় ছিল না। শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই কমিশন দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেছিল, এবং আমি কোট করছি, সংবিধানের 4টি মৌলিক নীতির ওপর ভিত্তি করে শিক্ষাকে অবশ্যই জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং দেশপ্রেম, সুনাগরিকতা, মানবতাবাদ এবং বৈশ্বিক নাগরিকত্ব, নৈতিক মূল্যবোধ ও সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার করতে হবে। এন্ড অফ কোট। আজকে আমরা বিশ্ব পরিসরে আন্তর্জাতিকভাবেই আমরা ঠিক এই কথাগুলোকেই বলছি। আমরা বিশ্ব নাগরিকতার কথা বলছি, আমরা মানবিকতার কথা বলছি, আমরা নৈতিক মূল্যবোধের কথা বলছি, সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষার কথা বলছি, যা বঙ্গবন্ধু বলে গেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, দারিদ্র্য যেন কখনোই মানসম্পন্ন শিক্ষা থেকে এবং উচ্চ শিক্ষার পথে কোনো মেধাবী শিক্ষার্থীর বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, এবং শিক্ষাসহ দেশের সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়নের যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন, তার সুযোগ্যা কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে, সফল নেতৃত্বে আজ যত পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে, যত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম আমরা দেখছি, যেমন বছরের একেবারে শুরুতেই বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, বিদ্যুৎ সেক্টরে যে অভাবনীয় উন্নয়ন, পদ্মা সেতুর নির্মাণ, যা বাঙালির আত্মমর্যাদা এবং আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে আজ দাঁড়িয়ে আছে, মেট্রো রেল, কর্ণফুলী টানেল সহ অন্যান্য সকল উন্নয়ন প্রকল্প, নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই যে উন্নয়ন, তার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু সেই স্বপ্ন পূরণের পথে আমরা দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে চলেছি। বঙ্গবন্ধু কন্যার দূরদৃষ্টির কারণেই বাংলাদেশে অনেকগুলো বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছে, যেমন ম্যারিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, অ্যারোস্পেস অ্যান্ড অ্যাভিয়েশন ইউনিভার্সিটি স্থাপিত হয়েছে,
ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি স্থাপিত হয়েছে এবং এই BGMEA ইউনিভার্সিটি অফ ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি স্থাপিত হয়েছে। এবং আপনারা স্নাতকবৃন্দ, আপনারা এই বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়েরই গর্বিত শিক্ষার্থী ছিলেন, আজকে এই বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়েরই গর্বিত স্নাতক। 1971 সালে স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সীমিত সম্পদ দিয়ে পুনর্গঠন করাই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কৃষি, বৈদেশিক রেমিটেন্স, পর্যটন, আইটি এবং যে তৈরি পোশাক শিল্প, এগুলোর মতো আয়ের খাতগুলোতে যে নিহিত সুযোগগুলো রয়েছে তা অনুসন্ধানের জন্যে সামগ্রিক পরিবর্তন আমাদের দেশে প্রয়োজন ছিল। মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা 82% বৈদেশিক আয় অর্জনকারী হিসেবে বাংলাদেশের এই তৈরি পোশাক সেক্টর এখন দেশের শীর্ষ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী এবং সেই সঙ্গে দেশের বৃহত্তম নিয়োগকর্তাও হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে এই রেডিমেড গার্মেন্টস খাতে 5.5 মিলিয়ন প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সহ এই শিল্পটি বাংলাদেশের 20 মিলিয়নেরও বেশি মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা করছে। এই উদ্যোগের ফলস্বরূপ টেক্সটাইল, আরএমজি এবং ফ্যাশন বিজনেস দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে প্রযুক্তি এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার কল্যাণে এ খাত আরও সমৃদ্ধ হবে, এটি আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। কৌতূহলী ও সৃজনশীল শিক্ষার্থী, কর্মী এবং চিন্তাবিদদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ডিজাইন চিন্তা আরও সম্ভাবনাময় হয়ে উঠছে। এটি মানুষের চাহিদা, প্রযুক্তির সম্ভাবনা এবং ব্যবসায়িক সাফল্যের প্রয়োজনীয়তাকে সমন্বিত করে। পরিবর্তন এবং ধারাবাহিকতার সমন্বয়ের মাধ্যমে BGMEA ইউনিভার্সিটি অফ ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি পরিবর্তনশীল সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। BUFT বাংলাদেশের টেক্সটাইল, পোশাক শিল্প এবং ফ্যাশন শিল্পের জন্য ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরি করছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন, সেই প্রত্যয় নিয়েই আমরা যুগোপযোগী দক্ষতা সম্পন্ন জনবল তৈরির লক্ষ্যে আমরা কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। সরকার নতুন প্রজন্মকে আধুনিক এবং উন্নত বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে গড়ে তুলতে চায়, যা প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও ধ্যান ধারণায় সম্ভব নয়। জাতির পিতা আমাদেরকে স্বাধীনতার পরপরই বলেছিলেন আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা তা হচ্ছে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সে শিক্ষা ব্যবস্থায় তাঁর ভাষায় কেরানি পয়দা করা সম্ভব, স্বাধীন দেশের উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করা সম্ভব নয়। কাজে আমরা সেই ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত খোল নলচে পাল্টে ফেলে আমাদের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়বার জন্যেই আমরা কাজ করে চলেছি। এই জন্যেই আধুনিক বিশ্বমানের জ্ঞান বিজ্ঞান সমৃদ্ধ, প্রযুক্তি ও দক্ষতা নির্ভর সমাজ গঠনে, কারিগরি শিক্ষার প্রচার, প্রসার এবং উন্নয়নে সরকার ইতোমধ্যেই বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে মাধ্যমিক স্তরে এনরোলমেন্ট বর্তমানে 17% বেশি। এটি 2009 সালে ছিল শতকরা 1% কম। জননেত্রী শেখ হাসিনা তখন বলেছিলেন যে 2020 সালের মধ্যে আমরা এটিকে শতকরা 20% নিয়ে যেতে চাই, 30 সালের মধ্যে শতকরা 30% এবং 2041 সালের মধ্যে এটিকে আমরা শতকরা 50% উন্নীত করতে চাই। কারণ বিশ্বের যেদিকেই তাকাবেন, যে দেশ যত বেশি অগ্রগামী আপনি দেখবেন সেই দেশ কারিগরি শিক্ষায় সেখানে এনরোলমেন্ট তত বেশি। ইতোমধ্যে সরকার কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মেগা প্রকল্প, উপজেলা পর্যায়ে 329টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে সহযোগিতা প্রদান সহ উচ্চশিক্ষার মান বৃদ্ধিতে সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমরা এখন সব দিকেই শুনছি সফট স্কিলসের কথা। বিংশ শতাব্দী ছিল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের শতাব্দী, একবিংশ শতাব্দী হচ্ছে জ্ঞান নির্ভর বিশ্ব গড়ার শতাব্দী। জ্ঞান ছাড়া কোনো প্রযুক্তি ব্যবহার সম্ভব নয়। এ দুটির সংমিশ্রণ এবং সমন্বয় না ঘটলে কোন হাতে রয়েছে বিস্ময়কর প্রযুক্তি, যা আগের প্রজন্মের কেউ ভাবতেও পারেনি। আপনারা কার্যকর উপায়ে এ শক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করবেন। খেয়াল রাখবেন কখনো যেন আপনাদের হাতে এর অপব্যবহার না হয়। সব অসম্ভবকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হবেন। আপনারা নতুন বিশ্ব গড়তে পারেন যা পূর্বের কোনো প্রজন্ম
করতে পারেনি, কেননা আপনারা তাদের চেয়ে ভিন্ন। এ বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদের নিয়ে গর্ববোধ করবে, কেননা আপনারা শিখেছেন পৃথিবী পরিবর্তন করতে। আপনারা জানেন কিভাবে আপনাদের শক্তি ব্যবহার করতে হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জিত জ্ঞানকে আপনারা সব ধরনের উদ্ভাবনী উদ্যোগের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করবেন। আমরা আপনাদের কাছ থেকে শিখতে চাই পরবর্তী প্রজন্মের তরুণরা আপনাদেরকে অনুসরণ করে আরও বহু দূর এগিয়ে নিয়ে যাক আমাদের এই দেশকে, এই বিশ্বটাকে। আপনাদেরকে অভিনন্দন যারা গ্র্যাজুয়েট হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে আজকের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। অভিনন্দন সে সকল পিতামাতা অভিভাবককে যারা এখানে উপস্থিত আছেন, আপনাদের ছেলে মেয়েদের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের সাক্ষী হতে যারা এখানে এসেছেন, যাদের অনেক ত্যাগ মিশে আছে আজকের স্নাতকদের আজকের এই সাফল্যে। স্নাতকবৃন্দ, জীবনের লক্ষ্য ঠিক করুন, পরিকল্পনা মাফিক এগিয়ে যান। আপনাদের যদি অধ্যবসায় থাকে সাফল্য আসবেই। শুধু সতর্ক থাকবেন যে কোনো ধরনের কোনো অসততা যেন আপনার সেই সাফল্যকে কলুষিত করতে না পারে। নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি যেমন আপনার দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি দেশের প্রতিও আপনার দায়িত্ব রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে সে দায়িত্ব পালনে আপনারা কখনো পিছপা হবেন না। আপনারা প্রযুক্তি বান্ধব হবেন। শুধু প্রযুক্তি বান্ধব হলেই চলবে না, আপনাদেরকে প্রযুক্তি উদ্ভাবক হতে হবে। তবে সতর্ক থাকবেন, প্রযুক্তির দাস হয়ে পড়বেন না। আমাদের এখন এই ইনফরমেশন ওভারলোডের যুগে আমরা প্রায়শই সেই পথেই বোধহয় পা বাড়াচ্ছি। অনেকেই হয়তো চাকরি করবেন, তবে উদ্যোক্তাও হবেন অনেকেই, এটি আমাদের প্রত্যাশা। আপনারা স্বপ্ন দেখবেন, সাহসী হবেন, নিজের কাজকে ভালোবাসবেন, যে কাজ ভালোবাসেন সেটা করবেন। আশা করি যে আপনারা সকল ধরনের নেতিবাচকতাকে পরিহার করবেন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করবেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আছে দুঃখ আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে, তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে। সমাজ চলার পথে, আপনাদের এগিয়ে যাবার পথে আপনারা হয়তোবা প্রায়শই এমন একটা জায়গায় এসে উপনীত হবেন যখন সামনে একাধিক পথ খোলা থাকবে। কোনোটি হয়তো সত্যের পথ, আর কোনোটি একটু সুবিধাজনক পথ, এবং একটি পথ বেছে নেবার প্রশ্ন আসলে আমি আশা করব আপনারা সত্যের পথ বেছে নেবেন। রবীন্দ্রনাথই বলেছিলেন, সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, সে কখনো করে না বঞ্চনা। সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্বের এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো যত অপশক্তি আছে, সাম্প্রদায়িকতা, কুপমণ্ডুকতা, কুসংস্কার, উগ্রতা, অসহিষ্ণুতা, বৈষম্য, এর সবগুলোকে আপনারা পরিহার করবেন। আপনারাই গড়ে তুলবেন সাম্য, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব, শান্তি আর আনন্দের এক বিশ্ব। আপনাদের প্রতি অশেষ শুভকামনা, দোয়া আর নিরন্তর ভালোবাসা। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনার সুচিন্তিত বক্তৃতা, শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা, সরকারের উদ্দেশ্য এবং ছাত্রদেরকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য যে উপদেশমূলক বক্তৃতা দিয়েছেন, এটি একটি মাইল ফলক আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবারে আমি ধন্যবাদ দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করব, কিন্তু তার আগে দুটো হাউস অ্যানাউন্সমেন্ট আমি করতে চাই। ধন্যবাদ দেবেন আমাদের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর, কিন্তু তার আগে ছেলেদের জন্যে এবং আমাদের সুধীবৃন্দের জন্য দুটো অ্যানাউন্সমেন্ট হবে। ধন্যবাদের পরে আমাদের ফটো সেশন হবে সামান্য সময়ের জন্যে। যারা আমাদের আগত অতিথিবৃন্দ এসছেন, দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান এসছেন, এই ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব এসছেন, আমাদের বোর্ডের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আছেন, অতিথিবৃন্দ আছেন, তাদেরকে নিয়ে একটি ছবি, তারা দয়া করে মঞ্চে আসবেন।
এবং আরেকটি ফটো সেশন হবে 53 জন যে গোল্ড মেডেল পেয়েছে তাদের মধ্যে যে কজন আজকে উপস্থিত আছে তারা দয়া করে ছাত্ররা তোমরা আসবা, এসে তোমাদের নিয়ে মাননীয় মন্ত্রীর সাথে একটি ছবি তোলা হবে। দুটো ফটো সেশন হবে। আর সেকেন্ড হাউস অ্যানাউন্সমেন্টটা হচ্ছে এই ছবির পরে আমাদের অনুষ্ঠান স্বভাবতই শেষ হবে, কিন্তু আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করব ছাত্রদেরকে সুশৃঙ্খলভাবে বসে থাকার জন্যে। মাননীয় আমাদের প্রধান অতিথি, আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে নিয়ে আমাদের বিওটি চেয়ারম্যান স্যার যখন এই হল ত্যাগ করবেন তারপরে যাতে তোমরা হল থেকে বের হও, এবং তোমাদের জন্যে দক্ষিণ দিকে যথেষ্ট টেবিল এবং ভলেন্টিয়ার আছে, খাবার দেওয়া আছে। খাবারগুলো সহ খাবারগুলো তোমরা নিজেরা দুটো দরজা দিয়ে বের হয়ে লাইনবদ্ধভাবে তোমরা সংগ্রহ করবে। তোমাদেরকে আবারও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবারে ধন্যবাদ দেবেন আমাদের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার আয়ুব নবী খান। Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Education Minister Dr. Deepu Moni MP, Chief Guest and Representative of His Excellency, the President of People's Republic of Bangladesh and Chancellor of BUFT. A representative of our respective convocation speaker, Dr. Moshiur Rahman, Economic Advisor to the Honorable Prime Minister, Mr. Sarwar Alam, DG PMO Office. Mr. Florian Hollen, Head of German Development Corporation, the representative of a special guest, His Excellency Ambassador of Federal Republic of Germany, our founder chairman, Mr. Muzaffar Siddiqui, Board of Trustees, and Mr. Shafiul Islam Mohyuddin, MP, past President BGMA and FBCCI, Mr. Farooq Hassan, President BGMA, Mr. Nasir, Vice President BGMA, our all trustee board members, Mr. Siddiqur Rahman, Mr. Khandokar Rafiqul Islam, Mr. Moshiul Alam Shajol, Mr. Muhammad Nasir, Mr. Salauddin Ahmed, Mr. Rafiqul Islam, Mr. Muhammad Zakir Hussain, Honorable Vice Chancellors of different universities, syndicate members, deans of the faculties, registrar, dean of the departments, faculty members, officers, distinguished guests, media fraternity, parents, guardian, graduate, assalamu alaikum, and very good afternoon to you all. First of all, on this occasion, I would like to express my deep respect to the father of the nation, inspiration of our country's independence, the architect of our country, our great leader, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I would like to convey my respect to Bangabandhu Kanna, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, who has gifted quality and ability to lead Bangladesh and is one of the few leaders in the world having the political acumen, bravery to tackle any critical situation. He is the true heir of our father Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who had dreamt of a Sonar Bangla. Janonetri Sheikh Hasina is trying her best to achieve the goal that her father dreamt of. It gives me immense pleasure and privilege for me to give a vote of thanks in presence of Honorable Education Minister and the respected dignitaries. It gives me great joy and satisfaction to congratulate our beloved graduates who have endured the pain and stresses of the past several years to see these days of glory. Today, it is your day. Congratulations, my dear graduates, who you have made it. You can be sure that the testing you have been enduring even since your primary school days, this persistence testing was to prepare you to overcome the toil, sweat, and tears of a great journey. You now have a certificate, dear graduates, that testifies to your perseverance, your persistence, and your resilience. In my more than 3 decades of wandering in many parts of the world and serving in different roles, I have become increasingly convinced that there are 3 things that you can never be taken away from me: my faith in Almighty Allah, my education, and my hard work. I also wish to extend my strong gratitude to the honorable parents and guardians who have had to meet, who often looks like endless payment of tuition fees, functional fees, books, hostels, food, transport, and so on.
but you have also been a source of guidance and motivation for our graduates. You, our respected guardians, really deserve special mention and gratitude. I would also like to express my thanks to, and on behalf of the university, to Honorable Chief Guest, Chairperson of this program, Dr. Deepu Moni MP, because this program will not be complete without your presence and word of wisdom. You honored this function by your gracious presence, and I would like to mention that during the pandemic situation, you played a laudable role in running the education system in Bangladesh. I also would like to thank you for your dedication, leadership role in promoting modern sustainable education policy, which is in line with the vision of our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina to build knowledge society. I still remember the encouraging national debate competition where you also participate screen in television. Madam, you are very good speaker. Please allow me to use this opportunity to express my deepest appreciation to the chairperson of BOT and members of the University Board of Trustees, together with the Vice Chancellor and management for their efforts in guiding this important institution. Similarly, I thank all members of faculty and staff for your hard work and endurance in advancing the academic integrity and excellence of BGME University of Fashion Technology. I cannot thank you enough for the many sacrifices you make to ensure excellence in teaching, research, and discipline. A special thanks to our special guest and convocation speaker, Mr. Dr. Mashur Rahman, Economic Advisor of Prime Minister Office, for his excellent convocation speech, which shows us and our young graduates the pathway to become incompetent, successful human being. Thanks, Mr. Florian Hollen, Head of German Development Corporation, the representative of a special guest, His Excellency, the Ambassador of Federal Republic of Germany, for his attendance in this program. Thanks also for your nice deliberation. We hope our existing collaboration with German universities will grow further in the near future. My special thanks and gratitude to our Honorable Founder Chairman, Mr. Muzaffar Siddiq, who has always been beside us with his kind support and cooperation for organizing this program successfully. Sir, you are our inspiration and a great mentor to us. In every occasion, you are our guide. You render maximum service to us. You have always shown endless support in the academic and research pursuit of BUFT. You lead us by example in taking initiative and solving problems promptly. You played laudable role for BUFT me here and encouraged me to do betterment for this university. I still remember the interview meeting with you and Honorable Mr. Shafiul Islam Mohiuddin MP. Then I have been became principal of BUFT and now Pro-Vice Chancellor, BGME University. A special thanks to Mr. Shafiul Islam Mohiuddin MP, founder member BOT, for his kind presence here. We always find you in all our efforts to build BUFT as a center of good learning in textile, R&D, and fashion. We are delighted to have you here and most grateful to your support. You are an excellent speaker, a great business leader, and a gentle politician. Indeed, my sincere kind presence here in our first convocation. We also feel proud that our one founder trustee is now president of BGMEA. A special thanks to all the honorable founder members here present in this August gathering and honorable members, Board of Trustees, BUFT, for their kind presence in this program. We feel happy and proud to have you and such dynamic members of Board of Trustees. And our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. S.M. Mahfuzur Rahman, for your
candles will glow into a powerful flame that will transform our Bangladesh to Bangabandhu's Sonar Bangla. Lastly, I would like to say, আমি ভালোবাসি আমার প্রিয় বাংলাদেশকে, আমি ভালোবাসি আমার বিওফটিকে, আমি আরও বেশি ভালোবাসি আমার সকল গ্র্যাজুয়েটদেরকে। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হন। থ্যাংক ইউ অল। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। আল্লাহ হাফেজ। সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে, বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্য, ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় দুইজন, আহসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটি এবং এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য, সিনেটের সদস্য, আমি আপনাদেরকে বিনীত অনুরোধ করব একটু মঞ্চে এসে মাননীয় মন্ত্রীর সাথে পেয়েছো তারা প্রস্তুত থাকো, তোমরা লাইন করে এসে মাননীয় মন্ত্রীর সাথে ছবি তুলবে। সুশৃঙ্খলভাবে তোমরা আসো। তোমাদের ছবি তোলার পর আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হবে। শেষ হওয়ার আগে আমি মাননীয় মন্ত্রীকে, শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্যে যাতে আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়কে আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি সেই দায়িত্বটি প্রদান করেন। সেটা আমি আবার বলবো, এখন ছবি তোলাটা শেষ হলে আমি আবার এই কথাটি বলবো। আমি ডিএসডব্লিউ সাহেব, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, প্লিজ প্লিজ সবাইকে নিয়ে যান। হ্যাঁ, ছবি তো স্মৃতি, প্লিজ। তিপান্ন জনই এসছে নাকি? হ্যাঁ, তিপান্ন জনই এসছে। যাও, তাড়াতাড়ি যাও, তাড়াতাড়ি যাও।
যারা আমাদের ফ্যাকাল্টি আছেন তারা দয়া করে লাইনে আসেন, আরেকটি ছবি যদি তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন খুব তাড়াতাড়ি তুলে ফেলবেন, দেরি করা যাবে না। একাডেমিক কাউন্সিলে যারা আছেন তারা এসে ছবি তুলতে পারেন। আমাদের একাডেমিক কাউন্সিলে যারা আছে, আমাদের একাডেমিক কাউন্সিলে আমাদের শিক্ষক যারা আছেন তারা ছবি তোলার আগ্রহ প্রকাশ করছেন এবং গিয়ে ছবিটা তুলে নেন। যান তাড়াতাড়ি গিয়ে ছবি তুলে নেন। এই ছাত্রদের ছবি তোলার পরপরই ছবি তুলে নেন। হয়েছে, ছাত্রদের হয়েছে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। জি জি, একাডেমিক কাউন্সিলে যারা আছেন আমাদের তাড়াতাড়ি যান, যান। আরেকটা সিঁড়ি তো আছে, আরেকটা। যারা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের হেড অফ দি ডিপার্টমেন্টস আছেন, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য আছেন এবং বাইরের একাডেমিক কাউন্সিলের মেম্বাররা কেউ আসেননি হয়তো, তো আমি অনুরোধ করব ছবি তোলার জন্য। এটা তাড়াতাড়ি নামো, তাড়াতাড়ি নামো। যান, আপনি যান না, আপনি একটা সিঁড়ি দিয়ে নামবে, একটা সিঁড়ি উঠবে, এরকম করবেন ছবি তোলার জন্য। এই লাস্ট পিকচার, জি প্লিজ। জি জি, বাধাই করে। ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুষ্ঠানের পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের নিকট দায়িত্ব অর্পণের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের অতিথিবর্গ প্রস্থানের পরে ছাত্রছাত্রীরা প্রস্থান করবে এবং স্ব স্ব খাবার দেওয়া আছে, ওটা নিয়ে যাবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অফ ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজির চ্যান্সেলর জনাব আব্দুল হামিদ কর্তৃক আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব মোতাবেক আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি এমপি বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অফ ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজির প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্ব পরিচালনার দায়িত্ব অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্যের কাছে অর্পণ করছি। আপনাদের সবার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, মাননীয় প্রধান অতিথি এবং সভাপতি শিক্ষামন্ত্রীকে সহ অন্যান্য অতিথিদেরকে নিয়ে প্রস্থান করবেন।
বাংলাদেশ